Und Leute, was haben die anderen am Samstag gemacht? Ist etwas Besonderes passiert oder war das ein gewöhnlicher Samstag oder ein außergewöhnlicher Samstag? Hm? Was denken Sie, was bedeutet gewöhnlich und außergewöhnlich? Exceptional or normal? Usual or Usual or exceptional? Ja, genau. So, war das ein gewöhnlicher Samstag oder war das außergewöhnlicher Samstag? Es war ein gewöhnlicher Samstag für mich. Mhm. Wir sind zum Supermarkt gegangen Mhm. und wir haben etwas Lebensmittel Mhm. gekauft. Mhm. Das war alles. Magst du das jeden Samstag? Ja, Ja, Lebensmittel einkaufen? ja. Okay. Mhm. Nur am Samstag. Ja, Mhm. meistens, mostly. Meistens. Mhm. Okay. Und wie war es bei den anderen? Wie ist euer Samstag gelaufen? Für mich etwas, es war außergewöhnlicher, Okay. weil wir haben ein indisches Festival gestern in diesem Tempel. Mhm. Es ist Tempel von Deutsch, oder? Ja. Tempel, ja. Ja, okay. Ja, so wir haben dieses Festival Ganesh Chaturthi und so gestern there was a rally and everything here in Berlin. So I Mhm. was there for like 3-4 hours. Excellent. So what is it rally called? Also, aber first of all, you tell me, what do we say for there was? Es war? No, da war. Da war oder es gab? Ja. Es Okay. gab Es gab eine ja. Führung. Ja, Führung bedeutet Führung. any kind of rally, demonstration. Ja, Mm. Führung. Genau. Es gab eine Führung. Genau. Führung bedeutet Rally, Demonstration. Ja, genau. Okay, und für noch jemand war also euer Samstag außergewöhnlich? Ist etwas Außergewöhnliches bei jemandem passiert? Ja, für mich gestern war außergewöhnlich, weil ich habe, wie kann ich sagen, ich war gestern in einem Klinikum Mhm. und da war ein Accident, Unfall? Unfall passiert für meine Freundin. Wow. Und da war sie ist jetzt auch im Krankenhaus. Mhm. Und weil sie fährt ein Auto und im Autobahn und da hat ein großer Unfall passiert. Oh. Aber Gott sei Dank, jetzt sie ist okay, nicht gut, aber okay. Also nichts Schlimmes ist passiert, ja? Ja, das Schlimmste passiert, weil sie hat für die Gehirn ein Block. Mhm. Und gestern der Arzt hat gesagt, eine schnelle Operation gemacht. Und jetzt sie ist, wir können sagen, out of danger. Ja, sie ist außer Gefahr. Ja, sie ist außer Gefahr. Und heute, wir haben schon auf dem Handy gesprochen. Genau. Und jetzt ist okay. Mhm. Genau. Ja, okay.
Ja, schade. Ja, we kann nicht sagen, in welchem Moment was passiert. Das stimmt. Das stimmt. Genau. Ja, Leute, was bedeutet Gefahr? Unfall. Danger. Oh, Danger. Danger. Ja, Danger, Gefahr. Und wie sagen wir dangerous? Gefährlich. 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 Genau. Richtig. Ja. Einen Moment. Ja, Leute, gibt es irgendwelche Fragen über Ihre Hausaufgaben? Falak, bei dir gab es einen Satz und diesen Satz will ich heute in dem Unterricht besprechen. Ich habe auch geschrieben, ne, das werden wir Ja. im Unterricht besprechen. War das Ich denke daran. Ja, war das dir klar? Warum benutzen wir hier daran? Vielleicht gibt es kein Objekt nach, ich habe nicht gesehen nach Ihrer Nachricht. Also, Aber ich habe ein Objekt, Schuhe, genau, ja, nach Präposition. richtig, ja. Dann deshalb müssen wir diesen Satz mal hier besprechen im Unterricht. Kannst du den Satz auf Englisch sagen? Was war der Satz? I am thinking about giving away my old shoes Genau. before I buy new ones. Okay. I'm thinking about giving away my old shoes. Yeah, let's doodle here. Yeah. I'm thinking about giving away. So Leute, thinking about, was ist das auf Deutsch? Denken an. Denken an. Denken an. Ja, mit denken können wir auch über benutzen, richtig? Mit denken, beide Präpositionen sind richtig. So denken an. So hier denken an, was bedeutet an auf Englisch? About. About. Yeah, in this case, an will mean about, right? So in this English sentence, Falak, after about, am I thinking about, like after about is the object shoes? No, it's a verb. It's a verb. Yeah. In English, after about shoes is coming because the verb is going to the end. The verb is going to the end. That is why. But for this preposition, I'm not thinking about shoes. I'm thinking about giving away my shoes. Ja, so in diesem Fall nach der Präposition gibt es ein Verb. Und das ist ja, also der zweite, genau, also wir haben zwei Fälle für Da-Wörter besprochen. Ja? Ja. Was war der zweite? After preposition, when there is no object but a verb or Connector. for example a connector directly after it, then we replace the preposition by the Wörter. Genau. Ja, aber wenn wir schreiben einen Satz, nicht immer wir denken über ja, das verstehe ich. Englisch und dann. Ja, genau. Aber wenn wir auch nicht auf Englisch denken, das stimmt, aber dann muss man sich ein bisschen Gedanken machen. Ich denke, I'm thinking about what? I mean, if I'm thinking about giving away, that means I'm thinking this about is related to an action. It is not really related to an object. Ja, genau. Okay. So Leute, dann in diesem Fall, was werden wir sagen? Ich denke an, ich denke an hier richtig? Daran. Daran. Ja, und dann giving away my old shoes? Meine alte Shoes wegzuschenken. Genau. Ja, meine alten Schuhe wegzuschenken. Ja, genau. So, der Hauptpunkt, die Hauptsache ist, hier müssen wir diese Präposition an durch das Da-Wort ersetzen. Ja. Ja, genau. Ersetzen durch, wir müssen die Präposition hier
durch das Da-Wort ersetzen. So, was bedeutet ersetzen durch? Wir müssen, ja, in diesem Satz müssen, Replace, ja. genau, replace by. Ja, ersetzen durch. To replace by. Genau, wir müssen die Präposition durch das Da-Wort ersetzen. Genau. Leute, gibt es noch irgendwelche Fragen über die Hausaufgabe? Okay, alles klar. Ha? Gauri, Ja, bitte. ich habe nicht eine Frage über die Hausaufgabe, aber ich habe eine Frage wegen, wir haben bis jetzt viele zum Beispiel Nomen mit Verben und alles ist viele. Mhm. Dann wie kann wir alles für bis B2 alles schaffen? Zum Beispiel für neues Wörter und alles. Also man muss sich ein bisschen Mühe geben. Ja, zum Beispiel zu Hause sollen Sie diese Tabelle aufmachen. Ich habe euch viele Tabellen gegeben. Ja, ja. Ja, so zu Hause sollt ihr diese Tabellen aufmachen und dann in den Unterrichten werden wir auch ab und zu diese Tabellen üben. Ja, einen Moment. Aber zu Hause könnt ihr es so machen, zum Beispiel von der Tabelle Adjektive mit Präposition. Ja, Sie können ein Adjektiv mit Präposition auswählen, zum Beispiel begeistert von. Begeistert von. Just choose any adjective with preposition from the chart. Und mit dieser Kombination schreiben Sie einen Satz im Präsens, einen Satz im Partizip Perfekt, einen Satz im Präteritum, eine W-Frage und eine Ja-Nein-Frage. Ja, mit dieser Kombination können Sie diese 5 Sätze schreiben. Einen Satz im Präsens, einen im Partizip Perfekt. So können Sie zunächst alle Zeitformen üben. You can revise all the tenses in one go. Yeah, and also you will learn this thing. You will learn this combination. Once you put it in a sentence, once you make a sentence with this combination, then you will learn it. Yeah, so see, B2 means a hell lot of work. Yeah, B2 doesn't mean that the course is over, my B2 is over. No, B2 means at home also we have to keep, making sentences using these charts, and we have to keep memorizing, cramming up the vocabulary. Yeah, so B2 is little demanding. It's not possible that you just do the classes and B2 is over. No. Ja, man muss sich also viele Mühe geben. Ja, generally preparation for B2 takes around 3 to 4 months, and that too when you give like around 30 minutes every day. Ja, so every day pick up at least, let's say, okay, zum Beispiel mit begeistert von, Ashwini, kannst du einen Satz im Präsens mit begeistert von sagen? Ich bin sehr ich begeistert. Begeistert ist ein Adjektiv, das ist kein Verb. Ja, das ist ein Adjektiv. Ich bin sehr begeistert von indischer Film, oder? Begeistert von, was bedeutet das? Excited. Excited or enthusiastic about. Ja, so I'm very excited about the party zum Beispiel. Ja, okay. Ich bin sehr begeistert von der Party. Ja, dann Komal, kannst du bitte einen Satz im Partizip Perfekt damit sagen? Okay. But Gauri, there is no phone here in. There is no, oh, sorry, I forgot to write it. Entschuldigung. Okay. Ja, ich bin sehr begeistert von der Party. Genau. Ja, ich habe
Begeistert gestern von von dem Event? In participle perfect, see, in Nein, ja, Entschuldigung. Das begeistert will go. begeistert ist kein Verb. Begeistert ist ein Adjektiv. Okay. Ja. So, wenn wir hier Partizip Perfekt benutzen, dann müssen wir Partizip Perfekt von dem Verb benutzen. Was ist das Verb in diesem Satz? Ja. Bin. Bin. So habe. What is the participle perfect of sein? Gewesen. 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 Yeah, and the helping verb will be sein only. With gewesen, the helping verb is sein. Okay. In participle perfect, we always need a helping verb. The helping verbs are haben and sein, right? So gewesen is one of those exceptions where there is no movement, still we use sein as a helping verb. Ja, so mit gewesen benutzen wir immer sein als Hilfsverb. So, dann wie werden wir diesen Satz sagen? So Hilfsverb will be second. Yes. Yeah. So ich bin begeistert von der Party gewesen. Genau. Okay. Ich bin begeistert von der Party gewesen. Richtig. Ja. Guys, you remember, like sein, the participle perfect form of sein is gewesen. And what is the preteritum of sein? What is preteritum form of sein? War. War. Genau. Ja, war ist das Präteritum. Und gewesen ist Partizip Perfekt. So, dann was bedeutet dieser Satz? Ich bin begeistert von der Party gewesen. Wenn wir das so sagen, was bedeutet das? I was excited about the party. I was excited about the party. Simple. Ja, it is past tense only. Okay, genau. Dann Venki, im Präteritum, wie werden wir diesen Satz sagen? Ich war begeistert von die Party gestern Party. Von ist was für eine Präposition? Von? Dativ. 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 Party ist feminin. Dann Von welche? der Party. Von? Der Party. Their party. Genau. Ich war begeistert von der Party. Okay. Genau. Von gestern, wo müssen wir gestern? Gestern. Ja, gestern. Gestern, also gestern is a time-related word. Time-related words we should put anywhere other than last. Okay. So anywhere. Ich war gestern zum Beispiel. Begeistert von der Party. Okay. Time-related words we should not put towards the end. Bring it towards the beginning as much as possible. So ich war begeistert. Or Venki, if you start this sentence, wenn du diesen Satz mit gestern anfängst. Gestern war ich von der Party begeistert. Genau, richtig. Gestern war ich von der Party begeistert. Genau. Dann Arupa, eine W-Frage. Wovon bist du begeistert? Genau. Wovon bist du begeistert? Ja. Leute, was bedeutet das? Wovon bist du begeistert? About what are you Excited about? excited for? Und Himali, eine Ja-Nein-Frage? Bist du begeistert von der Party? Genau. Ja, bist du begeistert von der Party? Oder diesmal können wir ein anderes Nomen benutzen, von der Einladung.
Ja, are you excited about the invitation? Ja, bist du begeistert von der Einladung? So, ja, und dann, wir können auch einen Satz damit im Futur schreiben, zum Beispiel Futur. Ja, Ich werde von der Party begeistert. ja, so in Futur benutzen wir werden als Hilfsverb. Dann wo ist das Hauptverb? Was ist das Hauptverb? Am Ende. Und was? Because, Ich werde von der Party begeistert. This means I will excited about the party. Where Oh, is the main verb? Sein in die am Ende? Genau. I will be. Sein. I will be excited. The main verb is here sein, right? In all the sentences, the main verb, das Hauptverb ist sein. to be, yeah. Genau. So in diesem Fall benutzen wir werden als Hilfsverb. Deshalb geht sein zum Ende. Ich werde von der Party begeistert sein. Genau. Ich habe eine Frage. Bitte. Ja, in letzter Unterricht, du hast gesagt, dass es besser ist, wann die Adjective am Ende ist. So zum Beispiel der erste Satz, ich bin sehr vor der Party begeistert, ist auch richtig. Also das ist besser. Besser, okay. Besser, ja. Wenn wir das Adjektiv am Ende stellen, das klingt besser. Grammatisch, das ist egal. Okay. Grammatisch können wir inzwischen des Satzes oder am Ende stellen, das ist egal. Aber Adjektiv am Ende klingt besser. Ja, so genau, richtig. Danke. Bitte. So in allen diesen Sätzen können wir begeistert am Ende stellen. Ja, but it should not interfere with the verbs. Ja, genau, richtig. Ja, so Leute, fangen Sie bitte an, zu Hause diese Adjektiven mit Präpositionen oder Nomen-Verb-Verbindung zu üben. Ja, and in the classes, we will keep practicing them now and then, every now and then. And when we will read texts, then we will see that, okay, here there is a noun with fixed verb or whatever, but it's not possible to do everything in the class, right? So you have to, these charts are there for your own use, and we will keep practicing them in the class also. Ja, aber zu Hause machen Sie Sätze mit diesen. Und Leute, wenn Sie sowas zu Hause machen, dann machen Sie ein Bild und schicken Sie auf die Gruppe. Okay, even if it is not homework, just take a picture and send it on the group and I'll correct it. Others can also see it. Ja, die anderen können. You mean when we do a practice something like this? Yes. Okay. Yeah, let's say at home you have picked up any verb, this combination, and you have made 4 or 5 sentences with it. Take a picture, send it in the group. Yeah, let us do it like a collective activity. Let others also see, and you know. Excuse me, Gauri. I'm sorry, I just joined. What were you saying? Like what to do? Chandriba, we have not done anything as such. We are just discussing that how do we practice these charts which were given in the last class. How do we practice them at home? Yeah, so right now, for example, you pick up any combination from the adjective and adjective plus preposition, you have picked up begeistert von. And with this combination, you write these 7 sentences at home. 1 sentence in presence, participle perfect, preteritum, W-Frage, Ja-Nein-Frage, Futur. So in this, everything will get revised. Sentence structure, tenses, accusative, dative, everything. And you will also remember this combination. So yeah, das haben wir nur gesprochen. Ja. Ein super Tipp. Ja, genau, das ist ein super Tipp. Und wenn Sie das regelmäßig machen, das macht einen großen Unterschied. Ja, bei den Studenten, die das regelmäßig gemacht haben, habe ich einen großen Unterschied gesehen. Ja. Ja, genau. So, genau. Ja, aber Sie müssen dann das machen, ja. 2-mal in der Woche. 2-mal in der Woche. Nicht viel, aber 2-mal in der Woche. Genau, richtig. Okay, Leute, dann gehen wir weiter. Ja. Ja. Okay, Leute, dann heute haben wir vor, passiv ein bisschen zu wiederholen. Passiv, ja.
Wir werden passiv wiederholen und dann werden wir einen Text mit passiv lesen, ja, und Sätze mit passiv bilden. Ja, so was erinnern Sie an passiv? Wann benutzen wir passiv auf Deutsch oder Englisch oder ja? Wann benutzen wir passiv? Wenn der Täter nicht in der Satz ist. Okay, wenn der Täter nicht in der Satz ist. okay. When the Oder mit, Oder Täter mit Präposition. ja, oder Täter Oder ist mit Täter Präposition. ist mit Präposition. Ja, bitte. when the subject emphangs the action. Wenn, noch einmal bitte. When the subject emphangs the action. Kann man sagen. Richtig. Ja. When the subject is actually the receiver of the action. Generally, in active sentences, the subject is the doer, but in a passive sentence, the subject is the receiver. Ja, genau, kann man sagen. Richtig. Okay, Leute, ja. So, do you have that passive chart? Also passiv in verschiedenen Zeitformen, passiv Präsens, passiv Präteritum. Ja. Yep. Now, if someone has made it neatly, can you take a picture and send it in the group for those who don't have it? Palak, du magst das? Ja, ich mag Okay, das. okay, danke sehr. Danke sehr, Palak. Okay. Ich hoffe, das Das ist ist sehr klar. gut. Oder kann ich auch schicken? Ja, bitte, bitte, schicken Sie. Ja. Ja, okay, Leute. Ja, so, ja. Jetzt müssen wir W-Fragen oder Ja-Nein-Fragen im Passiv bilden. But see, generally it is very difficult to think of passive questions on your own. Yeah, to make passive questions on your own. So I have, for your help, sent some screenshots in the group. Can you open these screenshots? Machen Sie bitte diese Screenshots auf. Hier gibt es viele W-Fragen auf Englisch mit Passiv. Ja, viele W-Fragen auf Englisch mit Passiv. So from here you can see, I mean, you can just borrow the structure or whatever. Yeah. And your task is that you have to say any W question, W-Frage oder Ja-Nein-Frage mit Passiv. Yeah. Now, just one thing in passive, guys, generally what kind of structures come? Is being, oder has been, oder will be, oder can be, should be. Yeah, these kind of has been, have been, these kind of structures generally come in passive in English. Yeah, so just for your help. For example, first of all, can you tell me any, also können Sie mir eine W-Frage oder Ja-Nein-Frage im Passiv sagen auf Englisch? Was the book taken? Was the book taken? Yeah. What is being cooked? What is being cooked? Genau. Okay. Ja, so irgendetwas, Sie müssen einfach eine W-Frage oder Ja-Nein-Frage mit Passiv bilden. Ja, denken Sie, achten Sie bitte auf die Zeitform. Präsens, Partizip Perfekt, Präteritum mit Modalverb oder Futur. Was wird heute geliefert? Okay. Was wird heute geliefert?
Was ist exportiert bei deiner Heimatland? So Arupa, das ist passiv. Dieser Satz ist passiv. Und was ist die, Was ist, was wird, what is was- exported by, ja bitte. was wird exportiert bei deiner Ländern oder Heimatland? Okay, so welche Zeitform ist das? Which tense is it? Presence, ja. Ja, so werden als Hilfsverb richtig. Und wenn wir ein Hilfsverb haben, dann wo benutzen wir das Hauptverb? Am Ende? Oh, okay. Was wird bei deinem Heimatland exportiert? Was ist bei auf Deutsch? Von. Ja, von deinem. Werden plus pp. Genau. Wann wurde die Kirche gebaut? Genau. Wann wurde die Kirche gebaut? Wird das Auto gefixt werden? Wird das Auto repariert Ja, repariert werden. werden? Okay. Guys, if anyone is having any problem, please, yeah, bitte, tell. Yeah, bitte. Wann wird das Spiel im Fernsehen angezeigt werden? Wann wird das Spiel im Fernsehen angezeigt werden? Genau. Werden die US Dollars in Dubai Airport accepted? Genau. Werden die US Dollars am Dubai Airport, ja. Flughafen yeah, so I mean these questions you can translate these questions also, or you can just borrow the structure from there and add few things or use some verbs of your choice. Yeah, will the meeting be held today? Irgendetwas. Genau. Werden die Autos repariert heute? So wenn wir ein Hilfsverb haben, Nisha, ja, dann Hauptverb, welche Position? Am Ende. Am Ende. So, dann sag es noch einmal. Werden heute die Autos repariert? Okay, genau. Ja, oder werden die Autos heute repariert? Genau. Können diese Probleme gelöst werden? Genau. Können diese Probleme gelöst werden? Ist der Politiker interviewt werden? Genau. Ist der Politiker interviewt und dann? Werden? Nein. Ja, future. But if you are using future, then ist, from where is ist coming? What does it mean in English? Was bedeutet das auf Englisch? Is the politician interviewed? So is it future, like will the politician be interviewed, or is it past? Has the politician been introduced? Interviewed? Future. Future. Then future in future, what is the structure in passive? See and tell. What is the structure in passive for future?
werden plus PP plus werden. Genau. So then sein cannot be used. Wird. Genau. Wird der Politiker. Interviewed werden. If you're using sein, then I thought you're using participle perfect. Sein plus PP wurde. Ja, genau. Richtig. Kann es geheilt werden? Genau. Mhm. Ja, was noch, Leute? Gauri, Yeah. the question where the students taught English, so taught will be what will be for Noch einmal bitte? Where the students taught English. Unterrichtet. Okay. Unterrichtet. Ja. Unterrichten ist das Verb Partizip Perfekt unterrichtet. So, wurden die Schüler Englisch unterrichtet? Genau. Wann werden diese Sachen normalerweise gebracht worden? Noch einmal bitte. Brot in Deutsch? Brot? Ja, not Brot, by Brot. Brought. Okay. Gebracht. Gebracht. Ja. So, wenn wird diese Sachen normalerweise hier gebracht? Ist das alles? Ja. Okay, okay. So in diesem Satz, was ist Nominativ, Suni? Was ist Nominativ hier? Diese Sachen. Diese Sachen, ja. Ja, so diese Sachen ist Plural. Dann welche Form von werden benutzen wir hier? Werden. Werden, genau. Wann werden diese Sachen normalerweise hier gebracht? Genau. Wird hier Kaffee serviert? Wird hier Kaffee serviert? Serviert oder man kann hier sagen bedient. Okay, bedient. Ja, bedient. Okay. Bedienen ist to serve. Ja, genau. Woraus werden diese Schuhe bestimmt? Was bedeutet das auf Englisch? What are these shoes made of? Made of is bestimmt also. See, Sagar, how do we know whether a sentence is passive or not? What are these shoes made of? Right? Yeah. Here it seems that the doer is not there. And the doer is actually not there. But in a passive sentence, we can always add the doer with by. By plus doer, this possibility is always there. So what are these shoes made of? After this, can we in any way add the doer with by? What are these shoes made of? By him, can we say so? No. No, this is not a passive sentence. Yeah, so this sentence, first of all, this is active. Here the active structure will apply. Woraus bestehen diese Schuhe? Simple. Woraus bestehen diese Schuhe? Yeah, this is not a passive sentence. In a passive sentence, always think that try to add the doer with by. If it is possible, then it is passive. If it is not possible, then it is not passive. Okay. Yeah, by him. Always try to add by him to a sentence to check. Yeah, genau. Wird my... Ja, Weber, bitte. Ja, würde das Zimmer letzte Woche geputzt? Genau, richtig. Ja, who else was there? Ja. Ja. Wird meine Entschuldigung bei Ihnen angenommen? Genau, richtig. Wird meine Entschuldigung by you, you want to say, right? By you. Ja? Ja. So was ist by auf Deutsch? Von.
von ihm. Und was bedeutet das auf Englisch? Will my apology be accepted by you? So this is, which tense is it, Nisha? Future. 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 In future, what is the structure? Werden am Ende. Ja. Werden am Ende. Und was ist die Struktur, Leute? Werden plus Partizip Perfekt werden. Ja, Nisha, wir benutzen werden als Hilfsverb und am Ende das Hauptverb im Partizip Perfekt und dann noch einmal werden. PP plus okay. werden plus PP werden. Ja, im Futur. Im Futur. Genau. Okay, Leute, ja, super gemacht. Super gemacht. Das habe ich eigentlich nicht erwartet. Ja, aber das war super. Genau. Wenn jemand noch eine Frage hat, bitte sagen Sie, aber machen Sie jetzt keine neuen Fragen. Don't make new questions, aber wenn Sie schon etwas haben, dann sagen Sie. Wird das Buch genannt? Wird das Buch genommen? Genommen. Is the book being taken? Was bedeutet das auf Englisch? Was the book taken? Was the book taken? What is the tense of the sentence? Past tense. Past. So there are two past tenses, participe perfect oder preteritum. So apply any one of these structures. Okay. Wird das Buch genommen? Genau. Wurde das Buch genommen? Richtig. Achten Sie auf die Zeitform, the tense, very important. Ja, wurde das Buch genommen? Richtig. Genau. Okay, hat jemand noch eine Frage? Oder wenn Sie schon etwas haben, dann sagen Sie, sonst gehen wir weiter. Die andere Struktur hier werden, so ist das Buch genommen worden. Genau, mit Partizip Perfekt ist das Buch genommen worden. Ja, Leute, niemand hat einen Satz mit Modalverb gesagt. Ich hatte gesagt. Was war das? Kannst du etwas... Guys, in the examples also in den Beispielen gibt es eine Seite mit Modalverben. Can it be cured? Können diese Probleme gelöst werden? Ja, das hatte ich gesagt. Genau. Oder Sie können auch versuchen mit anderen Modalverben. Muss, soll, should it be discussed today? Must the work be submitted today? Die Auto müsste verkauft werden. Also wir verwechseln das in einer Frage. Muss das Auto gekauft werden? Must the car be bought? Does the car have to be bought? Genau. Muss diese Arbeit heute gemacht werden? Genau. Müssen wir die regelmäßig beachten werden? Noch einmal bitte. Müssen wir die regelmäßig beachten werden? Was bedeutet das auf Englisch? Do we have to follow the rules regularly? Okay. Is this passive, Arupa? In this sentence, what is the verb? Follow. Follow, yeah. Is the doer there in the sentence or not?
Like who Oh will yeah, es ist da, yeah. Wir. remove this wir? Must the rules be followed regularly? Remove the Ja, Die müssen die Regeln, regelmäßig beachtet werden. Genau. Müssen die Regeln regelmäßig beachtet. Must they be paid attention to? Ja, Okay. beachtet werden. Ja. Okay, genau. Kann das Essen geliefert werden? Genau. Kann das Essen geliefert werden? Okay, Leute, ja. Machen Sie bitte keine neuen Sätze, aber wenn Sie schon etwas haben, dann sagen Sie. Kann es geheilt werden? Genau, ja, das hat jemand schon gemacht und ich habe das geschrieben, aber der Satz Okay. ist richtig. Ja, Okay. genau. Okay, Leute. Ja, na dann, super. Wir machen das weg, ja. Leute, die neuen Studenten, die B1 nicht bei Eurobhasha gemacht haben, habt ihr zweiteilige Konnektoren gelernt? Zweiteilige Konnektoren? Ja. 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 Und Falak, hast du? Zum Beispiel? Zum Beispiel nicht nur, sondern auch entweder oder, weder noch. Je mehr, desto besser. Ein paar, ja. Ja. Entweder oder. Entweder oder, genau, richtig. Okay, dann ich schicke mal eine Tabelle von zweiteiligen Konnektoren. Ja. Ich habe die Tabelle geschickt. Now in this table there is some comment which is there by mistake, so ignore that. Ja. Das ist eine Tabelle aus allen zweiseitigen Konnektoren, zweiteiligen Konnektoren. Yeah. Now, just one thing about these two-way connectors, that these two-way connectors are like normal words. After them, the second position verb doesn't go to the end. Second position remains at second position only. Yeah, they are normal words. It's just that they work in combination. That is why they are called two-way connectors. Yeah. I think all of these you will be able to do. Just one I wanted to discuss here. Ye plus comparative. This is the second last one. Und desto plus comparativ. Habt ihr das gelernt? Ja. Ja. So kannst du ein Beispiel damit sagen? Je mehr du lernst, Ja. desto besser sprichst du Deutsch. Genau, richtig. Deutsch. Genau. Und die anderen, Venki, Vaishak, Webhav, habt ihr das schon in B1 gelernt oder nicht? Zweiteilige Konnektoren. Ja, aber diese nicht. Ja, je oder zum. Ja. Die anderen haben wir gelernt, nicht diese Nicht diese. Die anderen habt ihr schon gelernt, ja? Ja. Genau, okay. So this je, desto, das auf Englisch bedeutet das the plus comparative und the plus comparative auf Englisch. Ja, in English we say no, sometimes the more the better, the sooner the better. Huh? Yeah. So this in German, how do we say it? Je plus comparativ, desto plus comparativ. And comparative is here für das Adjektiv. The more. So more is the comparative form. The better. Better is the comparative form. Ja, so genau. So zum Beispiel, je mehr du lernst, desto besser sprichst du Deutsch. Vaishak, was bedeutet das auf Englisch? The more you learn, you will better speak Deutsch. Good. Genau.
The more you learn, the better German you speak. Genau, richtig. Ja, so je und desto beide Wörter bedeuten eigentlich the. Ja, very, very important thing, one about je desto, that with these words we have to use an adjective. Je und desto kommt immer zusammen mit einem Adjektiv. Ja. Und zwar die Komparativform von dem Adjektiv. Was ist Komparativ von schon, Leute? Schon? Schöner. Schöner. Das ist die Komparativ. Und sagen Sie andere Komparativformen von Adjektiven? Besser. Besser. Kleiner. Kleiner. Älter. Bitte? Älter. Älter. Richtig. Ja. Mehr. Lieber. Ja, gefährlicher. Gefährlicher. Was bedeutet gefährlicher? Dangerous. More dangerous. More dangerous. More dangerous. More dangerous. Ja, genau. Gefährlich, dangerous, the comparative form more dangerous. Genau. So je und desto benutzen wir immer zusammen mit dem Komparativ von dem Adjektiv. Zusammen mit dem Komparativ. Okay. Leute, jetzt habt ihr eine Aufgabe. Wir haben ja viele Fragen im Passiv gebildet. Ja, und alle Fragen habe ich auf die Gruppe geschickt. Wählen Sie bitte eine Frage aus und beantworten Sie die Frage, aber in der Antwort müssen Sie eine zweiteilige Konnektor benutzen. In der Antwort müssen Sie eine zweiseitige Konnektor benutzen. Anything you can say in answer, anything, but using a two-way connector. The questions are there on the group. Nur mit jedoch oder jedes. Bitte? Nur mit jedoch oder jedes. Mit irgendeiner Konnektor, Venki. Listen, Venki, I have sent a PDF, right? Yeah, I'm in the PDF. With any connector. Okay. Yeah, pick up any question and answer it. In the answer, you can use any connector of your choice. Any connector. Die Frage, werden die Autos heute repariert? Die Autos sind heute zwar repariert, aber noch geputzt. So I want to say they are repaired and also, but also cleaned. Okay, I should say cleaned, but also repaired. Aber was bedeutet zwar, aber? That die erste Satz ist richtig. Nein. Und auch die zweite Satz. Was bedeutet zwar, aber? Also kannst du das in der PDF sehen und mir sagen, was bedeutet zwar, aber? Die englische Bedeutung gibt es da? Although. What? Zwar, aber bedeutet? Although. But. Yeah. So Falak, is although but fitting in this sentence? Nein, aber ich konnte nicht nur, sondern auch hier benutzen in meinem Beispiel. It has not only been repaired but also cleaned. Ja, genau. Das kannst du benutzen. So, noch einmal. Und dann der erste Satz, Falak, the car has not only been repaired. Die Autos sind, so plural, die Autos sind nicht nur repariert, sondern auch geputzt. Sind ist nicht richtig hier. Was werden wir benutzen? Die Autos werden ist plural. It's plural, but what kind of a sentence is it? Is this active or passive?
Passiv. Ja. Die Autos werden nicht nur repariert, sondern auch geputzt. Okay. Nicht nur unterrichten die Schüler Englisch, sondern auch Französisch. Was bedeutet das? The students are not only taught English but also French. Okay. So the sentence that you are making, nicht nur unterrichten die Schüler, that means not only the children are teaching. Oh, okay. Not only the children are taught. What kind of a sentence is it, Chandrima? Active or passive? Passive. Passive. So then second position, helping verb you need to use. Yeah. Ist. Sind. Welche Zeitform ist das im Passiv? Präsens. Okay. Ja. Past tense. In the meantime, someone if help, you can say. Here wird sowohl Kaffee als auch Kuchen bedient. Ja, genau. Wer noch? Who else? Okay, just a moment. Nitika, you have one. Vaibhav, you have. And who else? Me. Okay. Sagar. All right. So Vaibhav, sagen Sie bitte. Okay. So Dubai Flughafen akzeptiert entweder US-Dollar oder Euro. Was bedeutet das? So Dubai Airport accepts either US dollars or Euros. Okay. Okay. Nitika? Ich habe auch die gleichen Satz. Ja. Nicht nur werden die US-Dollar am Dubai-Flughafen akzeptiert, sondern auch Euros. Genau, sehr gut. Sagar? Das Spiel wird im Fernsehen entweder heute oder morgen angezeigt werden. Genau, richtig. Dann Chandrima? Ja, nicht nur wurden die Schüler Englisch unterrichtet, sondern auch Französisch. Genau. Ja, Leute, wer noch? Weder hat mich nicht bezahlt, noch hat mich informiert. Noch einmal bitte. Weder hat mich nicht bezahlt, noch hat mich informiert. Okay, ein Moment. Chandrima? Nicht nur werden die Schüler Englisch unterrichtet, sondern auch Französisch. Französisch. Okay. Venki? Yeah. Ein Moment. You made this sentence, right? Who made this weder noch sentence? Yeah, me. Venki, you were it, right? Yeah. So now, was bedeutet weder noch? Was bedeutet weder noch? Neither nor. Neither nor. So if we are using neither nor, then do we need to use nicht in the sentence? No, sorry. The list is not required. Yeah. Because it is already including So then we werden das sagen. Weder hat mich bezahlt, noch hat mich informiert. Also mich hast du gesagt. Okay. Aber ich habe auch nicht gesagt. Okay. Genau. Ein Moment, who have raised hands? Arupa? Ja. Das Zimmer wird weder letzte Woche noch diese Woche geputzt. Welche Zeitform, kannst du den Satz auf Englisch sagen? What is the tense? Past. Past. So in past, which structure are you applying? Participle perfect or the preteritum? See, Arupa, whenever we make passive, first of all, we have to know what is the tense of the sentence. Then appropriate structure we have to pick up. Yeah. So for example, if you're picking up participle perfect and preteritum, both are past. So if you're picking participle perfect, then what is the structure in participle perfect? Sein plus werden
PP plus worden. Yeah. Or in preteritum, what is the structure? In preteritum is wurde plus participle perfect. Now, so you have to pick up any one of these structures because it is in past. Okay. Das Zimmer ist weder letzte Woche noch dieses Woche geputzt worden. Genau. The sentence that you made, that was in present tense. Ja, werden plus hätte, das ist Präsens. Ja, werden okay. plus, genau. So, genau. Ja, zwar kann das Essen geliefert werden, aber es kostet. Genau, richtig. Weissag? Wir haben nicht nur Auto kaufen, sondern auch Versicherungen. Wir haben nicht nur Auto Kaufen, sondern auch Versicherungen. Du hast haben als Hilfsverb benutzt. Haben benutzen wir als Hilfsverb im Partizip Perfekt. Dann welche Form von kaufen benutzen wir hier? Gekauft. Gekauft. Yeah, if you're using haben as a helping verb, that means you're applying the participle perfect. Sondern auch Versicherung. Okay. Suni? Suni, you have to unmute if you're speaking. Sorry. Yeah. Entweder du schaust oder aus dem Fernseher. Noch einmal bitte. Ja, turn off. Ausschalten. Ausschalten. Aha, okay. So, entweder du schaust da oder schaltest die TV aus. That's right. Ausschalten ist trennbar. Du das, genau. Oder schaltest du die Fernseher aus. Genau. Guys, now das ist schon alles. Ja, now whoever, Ashwini? Ja, zwar sind die Schuhe aus Leder, aber nicht wasserdicht. Genau. Zwar sind die Schuhe aus Leder, aber nicht wasserdicht. Genau. Ja. Himali? Ja. Einerseits liebe ich Fußball, andererseits spiele ich nicht. Genau. Genau. Und dann Webhoff? Okay, ja. So, das Auto muss weder gekauft noch gemieten werden. Genau, richtig. Das Auto muss weder gekauft noch gemietet werden. Genau, richtig. Okay, guys, now we have to move on. Ja. Now, don't make, also machen Sie keine neuen Sätze, aber wenn Sie schon etwas haben, dann sagen Sie. Aber keine neuen Sätze, bitte. Ja. Wenn jemand schon einen Satz hat, sagen Sie. Indian Athleten haben diesmal Gold, sowohl Gold als auch Silber gewonnen. Gewonnen. Ja, genau. Ja. Und noch jemand? Gauri, how do you pronounce this wasserdicht? Dicht. Yeah. Genau. This CH is pronounced as sh only. CH is pronounced as sh, but whenever CH comes after A or U, after A or U, CH is pronounced as k. Only after A or U. Otherwise, it is sh. Wasserdicht. Was bedeutet wasserdicht? Waterproof.
Waterproof. Genau. Okay, Leute. Genau. Ja, Leute, super gemacht. Ja. Okay, dann gehen wir weiter. Ja. Jetzt müssen wir, Leute, einen Text lesen. Ja. Und dieser Text ist auch in unserer B2-Book. Habt ihr das Buch schon? Ja. 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 Okay. Gibt es jemanden, der das Buch nicht hat? Ja, dann kommen Sie bitte zu der Seite Nummer 6. Gedruckt, oder? Genau. Die Erfindung des Buchdrucks. Okay. Habt ihr das gefunden? Ja. Nein, Entschuldigung, das ist die. Leute, ich habe ein Buch auf die Gruppe geschickt. Ich weiß nicht, welches Buch ihr habt. Ja. The one that I've sent right now, this one you open. Okay. And page number 6, right? Page number 9. Seite Nummer 9. Ja, in diesem Buch ist das die Seite Nummer 9. Ich habe auch keinen Screenshot von der Seite auf die Gruppe geschickt. Ja. Habt ihr das gefunden? Die Erfindung des Buchdrucks? Ja. Sorry, welche Buch ist das? Das ist, nein, das kann man nicht auf dem Markt kaufen. Ja. Okay. Dieses Buch habe ich selber gesammelt aus verschiedenen Quellen, from different sources. Okay. Yeah, so you can just take a printout of it. Mhm. Genau. Okay, Leute. Ja, dann lesen wir diesen Text. Die Erfindung des Buchdrucks. Was bedeutet, Leute, Erfindung? Invention. Invention. Genau. The verb to invent is? Erfinden. Erfinden. And what is the verb to discover? Entdecken. 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 Ja, hallo? Ja. Ja. Der WLAN. Okay. Jetzt ist das wieder besser. Okay. Weiß jemand, was ist das Verb to discover?
Entdecken. Entdecken. Genau. Was bedeutet nur decken? Decken? To cover. To cover. To cover. Entdecken? To uncover something, to discover. Yeah, entdecken, to discover. And discovery, what will it be? Entdeckung. 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 Genau. Ja, dann Komal, können Sie bitte den Text mal vorlesen? Ja. Die Erfindung des Buchdrucks. Das 15. Jahrhundert spielt in der Geschichte eine große Rolle. Es ist der Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit. Spanier und Portugiesen entdeckten über den Seeweg neue Welten und in vielen Ländern gab es politische Veränderungen. Gleichzeitig war es ein Jahrhundert voller Gegensätze. Erste kirchliche Reformen und neue Wege in der Kunst standen auf der einen Seite. Schreckliche Kriege und Inquisition. Genau. Inquisition. Inquisition-Prozesse auf der anderen Seite. Genau. Danke sehr. Ja, Leute. So, ich stelle eine Frage, ja. Wofür ist das 15. Jahrhundert bekannt? Wofür ist das 15. Jahrhundert bekannt? Bitte beantworten Sie in vollständigem Satz. Full sentence. Wofür ist das 15. Jahrhundert bekannt? Im 15. Jahrhundert ist bekannt, ist für neue Erfindungen und Entdeckungen bekannt. Okay, für neue Erfindungen und für neue Entdeckungen bekannt. Genau, richtig. 15. Jahrhundert war die Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit passiert. Genau, richtig. Der Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit. Leute, was denken Sie? Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit? Übergang? Passage. Transition. Transition. Yeah, transition from the Middle Ages to the New Ages. Neuzeit. New Age. Ja, New Age, genau. Mittelalter. Zur Neuzeit. Ja. Was noch ist in dem 15. Jahrhundert passiert? Einerseits ist erste kirchliche Reformen passiert. Andererseits ist die schreckliche Kriege. Okay. Genau. Einerseits gab es kirchliche Reformen und andererseits gab es schreckliche Kriege. Leute, was bedeutet schreckliche Kriege? Terrible Horrific war. Genau. Krieg, was bedeutet Krieg? War. War. Genau. So terrible wars or horrible wars, whatever. Genau.
Was noch ist in dem 15. Jahrhundert passiert? Politische Veränderungen. Politische Veränderungen. Was bedeutet Veränderungen? Changes. Genau. Ja, politische Veränderungen, genau. Was noch? Es war voller Gegensätze. Total contrary. Voller Neu. Neu? Seeweg, neue Seeweg durch Welt. Neue Seewege. Leute, was denken Sie? Was bedeutet Seewege? Neue Seewege. Vasco da Gama. Neue Land and Sea routes. Genau, Sea Routes. Ja. Ja, Sea Routes, genau. Neue Seewege wurden entdeckt. Genau. Ja, Leute, lesen Sie bitte diesen Absatz noch einmal und fragen Sie, welche Wörter sind hier nicht klar. Ja, don't skip any word, please. Fragen Sie, was ist nicht klar. Just one thing I want to tell. In the first sentence, das und dann, Sie können 15 und dann ein Punkt sehen. Punkt. Ja, whenever after a number there is a point, that always means 15th. Ja, so auf Deutsch, wie werden wir das sagen? How do we say? 15. 15. Genau, 15th. Whenever after a number you see Punkt, dann das bedeutet 15. Zum Beispiel heute ist der, was ist das? 19. I just have any random. 6. April. 6. April, genau. Was bedeutet Veränderungen? Veränderungen bedeutet changes, transformations. Kirchliche Reformen. Kirchliche Reformen, das bedeutet church-related reforms. Okay. Earlier the church used to be very, what do we say, very authoritative. Yeah, and then there were many reforms where the power was taken from the church and given to, you know, so kirchliche Reformen, das bedeutet church-related reforms. Inquisition process. Okay, this Inquisitions process, das ist das ist sozusagen eine Strafform. Strafform. Was bedeutet Strafe? Penalty. Penalty, genau, Strafe. So this Inquisitions process, this was a process done by the church in order to punish those who have committed sins, etc., etc. So this was a religious punishment system, which was done by the church. In the second last sentence, gleichzeitig war es ein Jahrhundert voller Gegensätze. So is it telling about the next 100 years after the 15th? Nein. Gleichzeitig. Was bedeutet gleichzeitig? At the same time. Same time. At the same time. See, what does this sentence mean, first of all? Einen Moment. Ja, Leute, dieser Satz ist eigentlich ganz wichtig. Ja. In diesem Absatz können wir sehen, dass viele gute Dinge sind passiert in dem 15. Jahrhundert. Ja, aber dann gleichzeitig war es ein Jahrhundert voller Gegensätze. Voller Gegensätze. Gegensätze bedeutet? In contrast, like. Contrast, contradictions. Ja.
contradictions, opposites, contrasts, genau. So Faller is, which form is it? Faller? Superlative. Comparative. Then how will it make sense? It was a century fuller contradictions. What does that mean? Total. Genitive. Genitive. Genitive, full of. Full of. Genitive. Genitive plural. You remember genitive, guys? Yeah. In the revision session, did Yeah. we discuss genitive in the revision session? Yeah. Yeah, we did. So, genau. ER-Endung, das ist für Plural Genitiv. Full of contradictions. Neue Wege in der Kunsthandel. In diesem Falle was bedeutet neue Wege? Wo ist das? Wo ist das? Erste christliche Reformen und neue Wege in der Kunsthandel auf einer Seite. Yeah. So first of all, it was a century full of contradictions. And how? Erste kirchliche Reformen und neue Wege in der Kunst. Einerseits gab es kirchliche Reformen und neue Wege in der Kunst. Was bedeutet neue Wege in der Kunst? New ways in the art. Arts. Yeah. New ways in the art, yeah. Like Kunststanden. Standen. Standen ist das Präteritum von stehen. Stehen. Yeah. So they are saying that church-related reforms and new ways in the art stood on the one side, standen auf der einen Seite, schreckliche Kriege und Inquisitionsprozesse auf der anderen Seite. So on the one hand, good things were happening, and on the other hand, Kriege, Inquisitionsprozesse, das alles ist passiert. Deshalb ist das Jahrhundert voller Gegensätze. Yeah, so this thing stood on one side, and on the other hand, there were Kriege und so weiter. Ja, Leute. Ist das klar? Ja. Irgendeine Stelle, die nicht klar ist? Okay, dann gehen wir weiter. Ja. Priyanka? Ja. Ja, kannst du bitte weiterlesen? In dieser Zeit konnten nur wenige Menschen lesen und schreiben. Bücher wie die Bibel wurden in der Regel von Mönchen mit der Hand abgeschrieben, um sie zu vervielfältigen. Es existierte auch schon der Holzdruck, doch das war ein sehr zeitraubendes Verfahren. Der 1397 geborene Johannes Gutenberg war ein ehrgeiziger und begabter Drucker. Er wollte Exemplare der Bibel herstellen, die schöner als die Abschriften der Mönche waren. Deshalb erfand er etwas ganz Neues, den Buchdruck mit beweglichen Metalllettern. Okay, danke sehr. Ja. Ja, hier müssen wir sehr viel besprechen. Es gibt viele neue Wörter. Ja. Ja. Genau. So, Leute, werdet ihr das selber lesen oder sollen wir das zusammen, also jede Zeile zusammenlesen? Wie sollen wir das machen? Zusammen.
Zusammen? Okay. Okay, dann lese ich den Text noch einmal. In dieser Zeit konnten nur wenige Menschen lesen und schreiben. Wie war es in dieser Zeit? Wenige Menschen lesen und schreiben. Wenige Menschen konnten lesen und schreiben. Das heißt, es gab wenige gebildete Menschen. Wenige gebildete Menschen. Was denken Sie, was bedeutet gebildet? Literate. Educated or literate? Educated. Educated, great, genau. Es gab wenige gebildete Menschen. Gauri, isn't illiterate also called, what is that? Analphabet or something like that? Bitte? Analphabet or something like that. There's a word for illiterate. Also normalerweise sagen wir also ungebildet, aber ja, analphabetisch kann man auch sagen, aber das benutzen wir nicht so viel. Okay. Analphabetisch. Ja, aber das benutzen wir nicht so viel. Ja, normalerweise sagen wir ungebildet. Ungebildet. Ja, genau. Ja, Leute. Na dann, in dieser Zeit konnten nur wenige Menschen lesen und schreiben. Dann Bücher wie die Bibel wurden in der Regel von Mönchen mit der Hand abgeschrieben. Leute, was für einen Satz ist das? Präteritum. Präteritum und? Präteritum von? Passiv. Passiv. Ja, genau. Passiv Präteritum. So, Bücher wie die Bibel, books like the Bible, wurden in der Regel bedeutet as a thumb rule, as a general rule. Ja, in der Regel. As a general rule. Ja, generally, normalerweise. As a thumb rule. Mönchen, monks, like monks. In monasteries. Und abschreiben, das Verb abschreiben, weiß jemand? Copy. To copy, genau. Ja, abschreiben, genau. Also was ist der Unterschied zwischen abschreiben und kopieren? Kopieren ist one von jemand. The photocopy? Nein, wann Abschreiben wir ist mit Hand gemacht. Genau. Abschreiben ist immer mit der Hand und kopieren ist immer mit Maschine. Maschine. Ja. Wenn ich etwas abschreibe, das heißt, ich schreibe das mit der Hand ab. Ja, und kopieren ist immer mit der Maschine. So, was bedeutet dann dieser Satz? That the monks were copying the books like Bible in their hands. Yeah, and if we convert it into passive voice only, then books like the Bible were copied. By monks, yeah, with the hand. Genau. Sie zu vervielfältigen, sie zu vervielfältigen. Zu plus Infinitiv? In order to. In order to. In order to. Vervielfältigen, das bedeutet, Leute, to multiply. To have many. To have many. To multiply something to, genau. Now, if we just look at this word, in diesem
Also falten, das Wort falten bedeutet layers. Layers. Ja, so vervielfältigen, das bedeutet etwas mit vielen Falten. To make something multi-layered, to make something multiple. Ja, vervielfältigen. Genau. Sie zu vervielfältigen. Gehen wir weiter? Ja. Ja. Dann es existierte auch schon der Holzdruck. Was bedeutet das? Wooden Printing. Wooden printing. Already existed. Genau. Könnt ihr die weiße Tafel sehen? Nein. Nein. Oh. Ein Moment. Ja, Leute, was ist die nächste Zeile? Es existierte schon. Doch, das war ein sehr zeitraubendes Verfahren. Ein ganz wichtiges Wort. Any guesses? Time consuming. Genau. Time consuming process. Process. Okay. Verfahren bedeutet Process. Was bedeutet Holzdruck hier? Also Holzdruck, das bedeutet wood printing. Wood, like as in engravings. I don't know if it is called engraving. There used to be wooden blocks, no, which would be dipped into paints, and with that you used to do printing. This is very old method of printing. Okay. Wooden blocks with something, engraved in it, and then you stamping Holzdruck. This is that. Okay. Wooden blocks printing done with wooden blocks. Was bedeutet doch hier really oder? Nein, doch hat viele Bedeutungen, aber eine sehr wichtige Bedeutung von doch ist, es ist ein Synonym von aber. Aber. Doch can work as a modal particle, as a stress word, but one of the important meanings of doch is that it is a synonym of aber. So hier bedeutet es aber. Doch ist auch warum nicht? Meinung. Yeah. Of course. Okay. Of course, yeah. I mean, in English, I don't know how will be translated, but what you are saying over there, when do we use doch? Wann benutzen wir doch? When someone says something negative and you want to say. Und die Stimme nicht so, dann wir sagen doch. Genau. Wenn jemand etwas Negatives sagt, wenn jemand etwas mit nicht oder kein sagt und wenn wir stimmen damit nicht zu. Zum Beispiel, hast du dich heute nicht geduscht? Hast du dich heute nicht geduscht? Wenn jemand das sagt, dann wie reagieren wir dazu? Doch. Doch. Ja. Even if we just say doch, das reicht. That suffices. Yeah, doch means we are contradicting his or her statement. If someone asks anything negative and we want to reject it, dann sagen wir doch. Können Sie ein Beispiel geben, Leute? Ein anderes Beispiel? Eine negative Frage und mit doch beantworten. Hast du Deutsch B1 gelernt? Doch. Hast du Deutsch B1? Okay. Nicht gelernt. Nicht gelernt. B1-Prüfung nicht bestanden. Nicht gelernt oder nicht bestanden. Okay, guys, the thing is that the board has stopped working. No problem with it. Okay, genau. Die Frage muss etwas Negatives haben, ja, nicht oder kein. So, geben Sie bitte ein Beispiel. Hast du beim Rot gesprungen?
So, es gibt kein nicht oder kein in diesem Satz. Hast du das nicht gelesen? Und dann, wie beantworten wir? Doch, Doch. ich habe das gelesen. Du bist nicht erreichbar. Doch, ich bin erreichbar. Viele Leute haben mich heute angerufen. Ja. Hast du nicht kochen? Ja, doch, ich koche sehr leckeres Essen. Ja. Sehr gut. Hast du die Hausaufgabe nicht gemacht? Jetzt kann noch jemand das beantworten. Kannst du bitte Doch, wiederholen? ich habe schon gemacht. Hast du die Hausaufgabe nicht gemacht? Doch, ich habe schon gemacht. Ich habe schon gemacht und die Lehrerin hat schon korrigiert. Ja, genau. Gauri, doc is like just a word and then we start with a sentence, or the verb should be on the second position? No, whenever we are as a reply to a negative question, if we are saying doc, then doc is zero position. Okay. For example, in these cases, there is a negative question with nicht oder kein. Can you hear me? Yeah. 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 Hello? Yeah, we can hear. Ja. Oder hast du nicht Tee trinken? Wie bitte? Ja, könnt ihr mich hören? Ja. Ja, okay. Waiting for the board to get switched on so that we can write it. One moment. Ja, könnt ihr das sehen, die weiße Tafel? Ja. Okay, Ja. super, genau. So, ja, Leute, doc hat ja verschiedene Funktionen. Eigentlich das Wort doc hat 3 Funktionen. Ja, doc hat 3 Funktionen. So, die erste Funktion ist Antwort auf eine negative Frage. Wir können doc als Antwort auf eine negative Frage benutzen. Negative Frage heißt Frage mit nicht oder kein. Ja. Jetzt, das ist sehr wichtig. In diesem Fall ist doc Nullposition. In diesem Fall ist doc Nullposition. Zum Beispiel hast du ihn nicht gesehen. Dann wie würden wir das beantworten? Doc, ich habe ihn gesehen. Ja, Doc, ich habe ihn gesehen. So, Doc ist sozusagen Nullposition. Und danach fängt ein neuer Satz an. Ja, after that a new sentence starts. Doch, ich habe ihn gesehen. Können wir das wegmachen? Ja. Ja. Nein, einen Moment. Okay. Dann schreibe ich hier, die zweite Funktion von doc ist, dass doc ist ein Synonym von aber. Und in diesem Fall ist doc nicht Nullposition. Ja, in diesem Fall ist doc nicht Nullposition. Wenn doc aber bedeutet, when it means but, then it is not Nullposition. Could you please give an example for this? Ja, genau.
Genau. Although in some places they also consider it here as a Nullposition, but technically, grammatically, it should not be. Shall we rub it off? Yeah. Ja. Ja. Zum Beispiel, ja, ich wollte gestern kommen, doch hatte ich zu viel zu tun. Ja, ich wollte gestern kommen, doch hatte ich zu viel zu tun. So, doch hatte ich. Hier doch ist die erste Position, das ist nicht Nullposition. Und dann auf der zweiten Position kommt das Verb. Und Nominativ in diesem Fall geht zu der dritten Position. Ja, but I had a lot to do. I had too much to do. Genau. So, yeah. But in this case, I mean, nowadays there is this thing that aber is a Nullposition word, right? Aber is Nullposition. So in many texts, etc., doch is also started being used as Nullposition, but grammatically it should not be. Yeah, genau, richtig. And then the third function of doch is, das doch ist ein Modalpartikel. Modalpartikel bedeutet Stresswort. Yeah. As a stress word, it does not have any specific meaning. It is just there to put stress on whatever we are saying. Yeah, for example, in English, there is a stress word. Just. In English, there is a stress word just. Yeah. For example, when we say, I just don't get it. I just don't get it. What does this just mean? Yeah, it's very difficult to translate it. Right. So these in Modalpartikel. Modalpartikel gibt es auf jeder Sprache. Auf Deutsch gibt es auch Modalpartikel. So also doch kann auch als Modalpartikel funktionieren. Das habe ich doch nicht gesagt. Das habe ich doch nicht gesagt. Ja. So hier bedeutet doch etwas wie at all. I did not say it at all. Ja, das habe ich doch nicht gesagt. Stress word. Just to put stress on whatever we are saying. So, genau, doch hat beziehungsweise 3 Funktionen. Ja. Okay, Leute, ja, dann lesen wir weiter. Sorry, was bedeutet verfahren? Verfahren bedeutet Prozess. Prozess. Okay. Prozess. So, das war ein zeitraubendes Verfahren. Leute, was bedeutet rauben? Das Verb rauben? To rob. To rob. So, zeitraubend. Time robbing. Time robbing. Yeah, a time robbing process. A process which robs our time. Zeitraubendes Verfahren. Ja. Leute, gehen wir weiter? Ja. 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 Okay, dann der 1397 geborene Johannes Gutenberg war ein ehrgeiziger und begabter Drucker. Sehr wichtige Wörter, beide. Ehrgeizig, das bedeutet ambitious. Ambitious. Begabt. Weiß jemand, was ist begabt? Du bist sehr begabt. Talented. Talented. Genau. Und was bedeutet geborene?
The born. The 1397 born. Okay, und das ist Präteritum? Das ist eigentlich, ich weiß nicht, ob wir das in B1 besprochen haben oder nicht. Das ist Partizip Perfekt geboren. Geboren ist Partizip Perfekt von dem Verb gebären. Ja? Ja. Und diese Partizip, bitte? Diese Partizip Perfekt Formen können wir auch als Adjektive benutzen. The participle perfect form of verbs can also be used as adjectives. Okay. Guys, you have to remind me, this thing is very, very important, that how do verbs work as adjectives? This we have Is that Partizip 1? Das ist Partizip, ja genau, das ist Partizip 1, ja. Das ist eigentlich Partizip 2, aber wenn wir Partizip 2 als Adjektiv benutzen, ist Partizip 1, ja. Partizip 1, genau, richtig. Ja. Guys, the thing is, all the participle perfect form of the verbs, they can be used as adjectives also. They can be used as adjectives. Zum Beispiel, house, homemade food. Here, made is a verb or an adjective? It's made is an adjective, but we can change it into... No, made is a verb, but can be changed into an adjective. Here it's adjective for the food. Made is actually a verb, but can be changed into an adjective. Maybe when we say hausgemachte. Sorry, Gauri, but I'm not getting. This topic needs to be done, with little time and patience. Yeah, in the next class we will do it. Yeah, anyway, yeah, leave this. This topic needs to be discussed with. Yeah, so anyway, leave it. We will discuss in the next class. Genau. So, ja Leute, was bedeutet dann der Satz? The 1397? Born Johannes Gutenberg was ambitious and talented printer. Ja, war ein ehrgeiziger und begabter Drucker. Ja, dann wollte Exemplare der Bibel herstellen. Herstellen? Manufacture. Manufacture. So, was bedeutet der Satz? He wanted to make copies of the Bible. Genau. Exemplare der Bibel. Was für ein Artikel ist der hier? Der Genitive. Genitiv. Exemplare der Bibel. Wollte Exemplare der Bibel herstellen, die schöner als die Abschriften der Mönche waren. Which were more beautiful than the hand copied. Of the monks. Ja, Leute, was für einen Satz ist das? What kind of a sentence is it? Relativsatz. Ja, genau. Which were more beautiful? Die schöner als die Abschriften der Mönche waren. Dann deshalb fand etwas ganz Neues. That's why he invented something. Completely new. Completely new. Genau, etwas ganz Neues. Den Buchdruck mit beweglichen Metalllettern. Movable metal letters. Mit beweglichen Metalllettern. Beweglich? Bewegung ist Movement. So beweglich, moving. Ja. With moving metal letters. Mit beweglichen Metalllettern. Ja. Dann hier lesen wir diesen Absatz bis zum Ende. Der Grundgedanke seiner Erfindung war die Zerlegung eines Textes in einzelne Druckelemente wie Klein- und Großbuchstaben oder Satzzeichen. Ja, der Grundgedanke. Grundgedanke? Basis. Basic idea. Basic reason. Basic thought. Ja.
Grundgedanke. Gedanke bedeutet Thought, Grund bedeutet Basic. The basic thought. So was bedeutet dann der Satz? Satzeichen. Satzzeichen bedeutet? Symbols. Zeichen bedeutet? Signs, symbols. So symbols in a sentence, what are they called in English? There is a word for it. Punctuation. Punctuation marks. Genau. Satzzeichen. Yeah, Zerlegung. Zerlegung. You can also see the meaning is written here for Zerlegung. Etwas auseinandernehmen, the trennen. Oder etwas trennen. Dismantling. To dismantle something. Zerlegen. Etwas in kleineren Stücken schneiden oder so. Dismantling, disassembling. Ja. Zerlegung. So the basic thought behind was that the sentences could be broken down into these Druckelemente, small or the big ones. Genau. Ja. Genau. The basic. Einzelne hier ist. Einzelne bedeutet individual. Individual. Ja, individual. Okay. Einzelne. Individual. Klein- und Großbuchstaben. Small and capital letters. Small and capital letters. So genau. The basic thought, der Grundgedanke seiner Erfindung. Was ist das seiner? Genitiv. Genitiv. The basic reason of invention was the separation of text in individual letters and Druckelemente like small and capital letters. Genau. Oder Satzzeichen. Das ist schon klar? Ja. Ja, genau. Dann diese Elemente wurden dann zu Wörtern, Zeilen und Seiten zusammengefügt. Zusammenfügen zu. Das ist ein Verb mit fester Präposition. Zusammenfügen zu. To compile into. To compile into. Zusammenfügen zu. Guys, whenever fugen comes anywhere, fugen, what does only fugen mean? To add. To add, yeah. Genau. So fugen hat immer etwas mit adding zu tun. Zusammenfügen zu. To compile into. So diese Elemente wurden dann zu Wörtern, Zeilen und Seiten zusammengefügt. Was bedeutet das? They were then put together into words, sentences and pages. Genau. Das ist schon klar? Ja. 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 Tika, ist das klar oder nicht? Ja. Ja. Ist klar. These elements were then compiled into words, lines and pages. Was einen schnelleren Druck ermöglichte. Was ist das Verb in diesem Teil? Ermöglichte. Genau, ein ganz schönes und wichtiges Verb. Was denken Sie, was bedeutet ermöglichen? Possible. To make possible. To possibility. To make possible. To make something possible. Etwas möglich machen. To make something possible. Ermöglichen.
So, Leute, wenn wir das sagen wollen, I made it possible, dann wie würden wir das auf Deutsch sagen? Ich ermöglichte es. Ich ermöglichte es. Welche Form ist diese? Also ermöglichte. Präteritum. Wie werden wir das im Partizip Perfekt sagen? Ich habe es ermöglicht. Ja, zweite Position Hilfsverb, Hauptverb am Ende. Genau. So, was bedeutet das? Was einen schnelleren Druck ermöglichte? What fastest printer made it possible. Ja. Genau, which made possible faster printing. Genau, richtig. Leute, jetzt habt ihr eine Aufgabe. Wir brauchen noch 10 Minuten. Ja. Geben Sie bitte irgendwelche Informationen von diesem Text in Ihren eigenen Wörtern, aber benutzen Sie dabei passiv. Give any information from this text of your choice in your own words by using passive. This was done, this was invented, books were written with the hand by the monks. Yeah. So just one thing, that in English, when you will think the sentence, in English, the sentence will be something like was done. Yeah. Were plus participle form. Sollen wir sagen oder schreiben? Sagen. Eine neue Maschine wird hergestellt. Was bedeutet das? So a new machine was like genau. So, produced. Genau. Weber, was ist die Zeitform? What is the tense of this sentence? Okay, so it should be past. Yes. So we have to apply either Präteritum or Partizip Perfekt. So eine neue Maschine wurde hergestellt. Genau. Eine neue Maschine wurde hergestellt. Die Bücher wurden von Menschen abgeschrieben. Genau. Die Bücher wurden von Menschen abgeschrieben. Genau. Gauri, how do you say fight a war? Streit oder Kampf. Ja, der Kampf, maskulin. Ja. Johannes Gutenberg wurde im 1398 geboren. Genau, richtig. Okay. Ja, Chandrima? Ja, viele Kriege wurden gekämpft. Okay, einen Moment. Wurde in welchem Jahr geboren? 1397. Jetzt viele Kriege wurden geführt. Ja, Chandrima? Ja. Das ist ein Nomen mit festem Verb. With certain nouns, we always use certain prepositions, certain verbs. Zum Beispiel mit Sport, welches Verb benutzen wir mit Sport? Treiben. Genau, mit Krieg benutzen wir immer führen. Okay. Einen Krieg führen, that means to fight a war. Ja, to lead a war, genau, richtig. To have a war. Genau. Erste kirchliche Reformen wurde gemacht. Genau. Ja, with Reformen also we use geführt. Ja. Okay. Reformen führen. Über den Seeweg werden neue Welten Entdeckt. Ja. Partizip Perfekt von entdecken ist entdeckt.
Genau, sehr gut. Die Druckermaschine wurde erfunden. Eine Druckmaschine wurde erfunden. Ja, können Sie bitte den Satz über Seewege noch einmal sagen? Über den See weg werden neue Welten entdeckt. Genau. Neue Wege wurden in der Kunst standen. Neue Wege. Was bedeutet das auf Englisch, Nitika? New ways in the art were standen ist formed. Stood. Standen bedeutet stood. So is it fitting here? New ways were stood. What can be the other form? New ways were established. Created or established. Created is good. Geschafft. Geschafft. Okay. Yeah. So Then neue Wege wurden in der Kunst geschafft. Ist es richtig, oder? Im 15. Jahrhundert konnten nur wenige Menschen gelesen und geschrieben werden. Denke, das ist nicht wieder da. Yeah. Tschüss, alles. Tschüss. 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 Schönes Abend. Tschüss. Schönes